Hello, good evening. Assalamu alaikum, everybody. Uh, Welcome you all to Students Leadership Session number 5, Innovative Presentation Challenge by Bangladesh Engineers and Architects Worldwide. Today, we have 3 presenters from Bangladesh. We are honored to hear we are waiting eagerly to listen from these 3 talented undergraduate children from Department of Civil Engineering and Technology, Khulna University. The short form is KUET. Well, before I introduce them to you, I just want to give you a heads up that each one of them brings a unique perspective and solutions-oriented mindset to tackle some of the most pressing environmental challenges of our time. And most importantly, the 3 presenters are from the recent undergraduate program, and the judges that they are seeing here, they are in the field of civil engineering and some other engineering fields. So here today we are going to, I believe that we are going to have a very interactive session today. So I want to introduce the presenters now right away. The first presenter is Ashiqur Rahman. Okay, let me just tell you the 3 of them are from 4th year of civil engineering KUET. Our first presenter is Ashiqur Rahman. Ashiqur Rahman will present his work on, pardon? Okay. Our first presenter is Ashiqur Rahman. Ashiqur Rahman will be presenting his work on circular economy, a sustainable future for municipal solid waste management in Bangladesh. His presentation emphasized the urgent need to transition from a linear to a circular waste management model in order to build more sustainable and urban environment. Next, we have our second presenter is Raisa Tabassum. She will take us through urban drainage system, modern hydrological analysis, and future impact. Her comprehensive analysis will showcase how advanced modeling tool can transform urban water management and prevent drainage disaster in rapidly urbanizing cities. And finally, our third presenter is Lowhe Mahafuj Miraj. I apologize, presenters, if I pronounce your name, you can correct me anytime. Well, Lowhe Mahafuj Miraj will speak on pollution control in action, the power of regulatory bodies. He will explore how well-enforced policies and institutional framework can play a vital role in mitigating pollutions and securing a cleaner future. These 3 projects reflect not only academic excellence, but also a strong commitment to sustainability innovations and social responsibility. Please join me welcoming our 3 presenters. Maybe you can welcome them through a virtual clapping hand since the platform is virtual. All right. So before I begin with our first presenter, let me remind you the rules once again that each presenter is going to get 10 minutes of presentation time. You'll be given a reminder after 5 minutes, okay? And you have to stop at your 10 minutes of time. And as soon as you are done with your presentation, question answer session will start. We have the judges here for question answer sessions. Each one of you will get 15 minutes for question answer session. One judge will ask you at least one question and you have to answer them on the spot. Okay, so now let me introduce all the judges. Just a minute, let me open the document of the judges here. Just a moment. Reza, if you can help me with the name of the judges, because it's taking a while for me to open the document no where problem. the judges' names are reflecting. So today actually, well, I think I got it. Okay. I think I got it. Yes.
The first judge is Mr. Engineer Shahin. Engineer Shahin is from Engineer Shahin Shiraj. Okay, and the second judge is Engineer Khaja Ahmed, and our third judge is Engineer MD Abu Eskander, and our fourth judge is Engineer MD Al Imran Hussein, and our fifth judge is Engineer Muhammad Nazmul Islam. Each one of them are very competent in their fields. For your reference, all the presenters and the judges, and each presenter will be assessed on a parameter of uh, rubrics which has been shared previously with you all: creativity and innovation for 15 marks, presentation skills for 15 marks, technology accuracy for 6 marks, question handling 10 marks, overall impact 4 marks. All right, so I think we are ready to go. So the presenters, are you all ready to go? Just give me a thumbs up. The first presenter is Mr. Ashiqur Rahman. Are you ready to go? Yes, ma'am. Yes. May I politely request all the presenters to turn on your cameras when you present? If you don't mind. Well, thank you so much, Mr. Ashiqur Rahman, on your screen now. And as you're sharing your screen, I think you need to unmute your microphone first, then you present your screen. Let us check on the technical glitches. Hello, ma'am. Sorry for the inconvenience. It's absolutely fine, darling. So you can, it's a Google Meet. Maybe at the bottom, you can see one arrow which is showing at the top to present your screen. I think sometimes we are new on the platform. Yeah, you got it, right? So yeah, we can see your screen. Yeah. So it would be better if you go for slideshow. Okay, your presentation time starts now. Mr. Reza, if you can kindly track the time and give a reminder after first 5 minutes. Well, Mr. Ashik, you can start now. Assalamu alaikum and welcome to the presentation on circular economy, a sustainable future for municipal solid waste management in Bangladesh. I am Ashiqur Rahman from Department of Civil Engineering and Khulna University of Engineering and Technology, Khulna. Before digging to our topic, let us think about a serious question. Have any of us ever imagined how our household waste where goes after collection? Well, as Bangladesh, a densely populated country in South Asia, is facing an enormous problem with municipal solid waste management due to rapid urbanization, economic development, industrial expansion driven by its massive population growth. So, where our current waste management system eventually follows a linear model where we take resources, make product, and dispose the waste materials. Which is proving to be unsustainable and causes a serious threat to our environment. That's where a circular economic model takes in, which is a prominent approach to provide economic resilience, environmental sustainability, along with the achievement of social development goal, SDGs. So before digging into our key topic, that is circular economy, let us address some key challenges of municipal solid waste management in Bangladesh. First of all, Bangladesh, who is eventually generally produce approximately 25,000 tons of municipal solid waste daily, especially Dhaka city, contributes more than 6,000 tons of waste daily and is facing enormous problem of municipal solid waste management, such as inefficient waste collection and segregation,
where less than 50% of waste are improperly collected and most of this remain unsegregated. Along with open dumping and landfilling remain the primary methods of our waste disposal system, which eventually leads to soil and water contamination, greenhouse gas emission, as well as the overall environmental pollution. Moreover, a linear economic system eventually leads to excessive waste generation and poor resource utilization, um, along with lack of infrastructure and policy making that eventually leads to limited recycling and recovery rate. In order to overcome of these serious problems, we have to address a new model which is eventually called the circular economic model, that eventually based on the concept of resource optimization, which eventually involves the production, the consumption and disposal of waste for further production, aiming to implement the 3R principle, that is recycling, and further it goes to manufacturing, then reuse the resources recovered from waste, and then reduce the amount of waste so that we can minimize the environmental pollution. So the circular economic model eventually based on three core principles, which is the design out waste and pollution by introducing eco-friendly and durable products. Moreover, keep products and materials in use by using reuse, repair, and refurbishment of the waste. Moreover, they regenerate the natural system, which in return waste safely into the environment to mitigate the serious environmental problem. So, if we look out a comparison between two economic models, that is the linear economic model and circular economic model, we can see in linear economic model we take the resources, then it goes into production rate, and after the production, the product distributes into mass population, we consume it, and we make waste and dispose waste in the environment directly. But in circular economic model, this waste again reused and repair, then make into resources. So there what comes resource optimization, so that it can minimize the harmful effect of this waste, and moreover we can manage this disposal of waste related problem separately by using innovative technology and effective waste management process. So here the circular economic model consider the waste as a byproduct rather than trash to be discarded. So if we look out the global practices, or if we look out the global circular economic practices around the world, Ashik, you have several 5 minutes left. okay. If we look out that several developing nation and more than several countries are adopting circular economic concept into commercial scale. If we look out the United States of America, they are making carpet from plastic waste and home appliances from shipping container. Moreover, if we look out in Europe, in UK, the uses of the introduction of plastic waste recycle highways is getting popular day by day, along with Poland, who are making biodegradable cutlery. If we look out Asia, in our neighboring countries like India and Japan, they are excelling in e-waste recycling to recover valuable materials and reduce the amount of waste. Moreover, in Singapore, they are turning food waste into fertilizer, which is serving good in agricultural purposes. If we look out in African continent, in South Africa, scrap rubber tire recycling is getting popular day by day, which is which in turn helps in mitigating environmental pollution in that region. So, according to a report by European Union, circular economic concept eventually increases GDP by 0.5% and created new workforces around 7 lakhs. Besides, the circular economy would increase per capita income by 300 euros and reduce the carbon dioxide emission almost 50% by 2030. So, if we consider the application of circular economic
in developing countries. So if we look at the benefits of adopting this approach, it eventually comes production of eco-friendly and cost-effective products, which also creates new job opportunities, along with minimizing non-biodegradable waste production, as well as resource optimization. And moreover, adopting a circular economic approach uh, helps us to attain the Sustainable Development Goal Program, which is essential for employment opportunities or mitigating the economic drudgery. So besides of having several benefits, there are some key barriers in implementing this circular economic model. For example, lack of concrete plan, lack of policy framework, as well as lack of resource-based knowledge, user-friendly technologies, along with lack Ashik, you of have knowledge, 2 minutes left. Huh? lack of knowledge among the mass population. Also, lack of policy implementation strategies are also hindering the shifting of this circular economic model. If we look out the ways to implement this model, we should invest more in waste management and recycling infrastructure. Moreover, we should introduce strong policies and incentives for circular business model, strengthen partnership with global organizations to gather knowledge and obtain financial support, encourage innovation in circular product design and manufacturing process. If we look out some developing countries like they ban plastic products, which significantly reduce the uses of plastic. Ghana's e-waste recycling are aiming to recover valuable materials like gold and copper. And the Naroda industrial area in Gujarat, India, introduces industrial symbiosis that converting waste from one industry into resource to another. So if we look at the circular economy practices in Bangladesh in commercial regions, several industries like garments, plastic, construction, sheep baking, and paper mills are trying to use this concept by recycling their waste and making more and more profit. Like garment industry has a revenue of around $4 billion. Moreover, revenue generation, employment opportunities are as a bonus. So if we look at the barriers of circular economy implementation in Bangladesh, according to several experts, lack of knowledge, skill in new technology, applying this eco-friendly technology, moreover, lack of public awareness, lack of motivation, establishment of weak framework, or lack of monitoring, insufficient funding. Moreover, the stakeholder role in mitigating this in mitigating the unemployment opportunities along with the environmental pollution, because most of the stakeholders are not willing to pay the attention to the environment. Ashik, So your the time is over. recommendation would be invest in waste management, develop strong qualities, along with strengthen partnership with global organization and enhance the public awareness. Thank you. Thank you all so much, Mr. Ashiqur Rahman. What a powerful presentation with with a lot of research, 100%, and which not only you have analyzed the national factors as well as you have integrated the global factors. Also, the model you have presented, that is circular economy, which is completely aligning with sustainable development goal, of course. All the best. Very well done, Mr. Ashik. All the best. So question answer session will start now. But before we start the question answer session, I think there is a question for you in the chat box. You can just get ready to answer that question first. By the time I have a small request to the judges. Dear judges, kindly, you all are there are 5 judges. So make sure that you quickly give award marks to each presenter as soon as their presentation is over, and by the time you send the total marks to for that particular presenter to Mr. Reza, please do not forget to make a total. I want to just add, Nukurapa, there is no need to send to me. There is a Google Sheet. In the Google Sheet, respective worksheet, every judge should score it, Sure. and We automatically, can see them. Yeah, we can see that. It will be automatically calculated. So no need to download. Just in the Google form, you have to score.
That's all. Yeah, you just need to because it's an editable doc. You just need to edit. We can see the reflected score from our side. Okay, Yeah. thank you so much. So I believe the judges are ready with their questions. And Mr. Ashiqur, I want you to answer the first question, which is in the chat box. After that, the judges will raise their hands for asking you a question. Your question answer session starts now. Yes. So the first answer is regarding the question one is, sir, it is possible to elaborate the circular economic model or cost benefit framework at large scale investment in recycling manufacture. If you see, Bangladesh is adopting this model since 2010, day by day, because at the end of 2020 our unemployment rate was 4.2% according to our sustainable development work frame proposed by Bangladesh government. So if we see garment industry, they are adopting this model on a larger scale, which eventually produce $4 billion revenues. But there are some areas where there in research work, no mentionable prospects were studied, but such as construction, for construction sector, no mentionable prospects were found. But here in paper industry, the Cornfully paper mills also adopted less than 10% of recycled materials to convert it into a larger economic model. So the 3R principle, that is the main work of circular economic models, such as reduce, reuse, and repair. If we repair or reuse the waste and turn it into a resources, we can use it into a larger scale framework, and this transition could be a economically viable solution in low income urban areas by by using a new employment opportunities, by creating a new employment opportunities. So it this transition can be made financially sustainable. Okay, thank you. Next, judge, please. Could you please raise your hand, the judges? Could you please raise your hand so that I can call out your name? I believe that you have joined from your right ID. Yes, Engineer Nazmul Islam, please unmute and ask your question. আসসালামু আলাইকুম নুপুরাপা। আশিকের লেকচার আমি পুরোপুরি শুনলাম খুব মনোযোগ দিয়ে। আমাদের বাংলাদেশে যেটা হয়, সলিড বা লিকুইড যেই ওয়েস্ট হোক না কেন, সেটা আলটিমেটলি কম্বাইন সিস্টেমে চলে যায়। ফলে এবং হাউস হোল্ড এবং ইন্ডাস্ট্রি সব একসাথে আলটিমেটলি মিশে যায় আর কি। সেই আলটিমেট সিচুয়েশন থেকে এগুলি সেপারেশন করা খুবই কঠিন। সো সোর্স থেকে যদি আমরা 3R যেটা সেপারেশন করি, যেটা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অলরেডি চালু আছে, তারা বিভিন্ন কালারের বিন, ওয়েস্ট বিন রাখে। বাংলাদেশে সেই প্র্যাকটিসটা সেই রকম নাই। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের এই সোর্স থেকে যদি আমরা সেপারেশন করতে পারি, তাহলে আমাদের 3R যে ফিলোসফিটা সেটা অনেক ইফেক্টিভ হবে। তো সেই সোর্সে সেটা এনকারেজ করার জন্য আমাদের পাবলিক যে মাইন্ডসেট সেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, নাকি আমাদের গভর্নমেন্ট পলিসি বা রুল বা অ্যাক্ট, কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে তুমি মনে হয়? স্যার, অবশ্যই আমাদের হচ্ছে পাবলিক অ্যাওয়ারনেস একটা বড় ফ্যাক্টর। সেই সাথে যদি আমরা গভর্নমেন্টের যে একটা নির্দিষ্ট পলিসি আছে, যেটা শুরু থেকে 2010 সাল থেকে আমাদের বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট এই মানে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলের সাথে আমাদের যে হচ্ছে রিসোর্স অপটিমাইজেশন যে পলিসিটা, দ্য 3R কনসেপ্টটা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেটাতে এবং প্র্যাকটিক্যালি এটার প্রয়োগ শুরু হয়ে গেছে। তো আমরা যদি স্যার পাবলিক অ্যাওয়ারনেস, স্টেক হোল্ডার রেসপন্স আর গভর্নমেন্টের যে পলিসি, এই তিনটাকে যদি আমরা প্যারালালি একসাথে কম্বাইন করতে পারি, তাহলে আশা করতে পারি যে স্যার আমরা একটা সাস্টেনেবল সলিউশনে আসবো এবং এই কনসেপ্টটাকে আমরা ধীরে ধীরে এস্টাবলিশ করতে পারবো। Okay, very well done. Engineer Imran, you have already asked one question, so I will give you a floor little later. But by the time I want to listen from another, if any other judges want to ask any questions, please raise your hand. Mr. Abu
Iskandar. Yes, please unmute and ask your question. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ নুপুরাপা। আসলে ওই আমরা তো আশিকের পুরো লেকচারটা শুনতে পারিনি, শুনতে পারলে বেশি ভালো হতো, হয়তো খুব সুন্দর করে মানে উপস্থাপনা ছিল। আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে বেসিক্যালি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিম্বায়োসিস নিয়ে আর কি। আমার দেশে স্বাভাবিকভাবে যেগুলো আমরা জানি যে ইন্টারনালি ইন্ডাস্ট্রি টু ইন্ডাস্ট্রি দে আর ডিসকাসিং অ্যাবাউট দেমসেলভস টু ইউজ দেয়ার ওন ওয়েস্ট, something like this. But from the government side, there is no research for this one. And if I think you can elaborate the importance of our government side, that how they can do their research, and they can collect all this waste from the different factories, and which is suitable for the which other factories, and they can connect each other of this one. So what is the importance on this one? Can you elaborate? So you mean to say basically that what initiative the government can take? Exactly, Well, yeah, that's what I'm trying to mean. Yeah. Well, Mr. Ashiq, over to you. থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার, প্রথম কথা হচ্ছে আমরা যদি হচ্ছে কিছু মানে বেসিক নলেজ থেকে চিন্তা করি, প্রথম এই যে সার্কুলার ইকোনমিক মডেল এর শুরুতে যেটা আসে সেটা হচ্ছে আমি যে ওয়েস্টটা ডিসপোজ করতেছি ওই ওয়েস্ট থেকে আমি একটা রিসোর্স ক্রিয়েট করব, রিপেয়ারিং দ্য রিসোর্সেস ফ্রম ওয়েস্ট। তো এক্ষেত্রে সবচেয়ে ইফেক্টিভ সলিউশনটা আছে ওয়েস্ট সেগ্রিগেশন। যেমন আমি যদি একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দেই, যেমন শিপ ব্রেকিং ইন্ডাস্ট্রি, এখন পর্যন্ত যতগুলো আমি রিসার্চ পেপার বা রিসার্চ বেস নলেজ গুলো আমি যতগুলো জায়গায় আমি অ্যাক্সেস করছি, সেখানে আমি দেখছি যে মোর দেন 20 লাখ মেট্রিক টনের মতো আমরা হচ্ছে লোহা বা এই জাতীয় স্ক্র্যাপ জাতীয় যে অবসলিউট যে শিপ ব্রেকিং ম্যাটেরিয়ালস গুলো আছে আমরা প্রতিনিয়ত রিকভার করতেছি, এবং এই ম্যাটেরিয়াল গুলো আমরা বিভিন্ন কাজে ইউজ করতেছি। যেমন ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিভিন্ন প্রোডাকশনে যাচ্ছে, কোনোটা কনস্ট্রাকশনের কাজে যাচ্ছে, কোনোটা আবার এখান থেকে আবার আমরা প্লাস্টিক ওয়েস্ট রিসাইকেল করে এই প্লাস্টিক যে এটা মানে প্লাস্টিক যে ওয়েস্ট গুলো পাচ্ছি এখান থেকে, যেমন হচ্ছে ইন্ডিয়া, তারপরে হচ্ছে ইউকে তে হাইওয়ে ডিজাইন করতেছে। আবার আমাদের প্লাস্টিক বেস বিভিন্ন কনস্ট্রাকশন অ্যাজ এ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার বিভিন্ন প্লাস্টিক ওয়েস্ট নিয়ে বিভিন্ন রকমের এনভায়রনমেন্টাল বিভিন্ন মিটিগেশন টেকনোলজি আসতেছে। তো সবচেয়ে বড় কথা, যদি আমি ওয়েস্টকে ভালো করে সেগ্রিগেট করতে পারি এবং ওইগুলোকে প্রপার ওয়েতে আমি যদি চ্যানেলাইজ করে বিভিন্ন জায়গায় ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রির মাঝে, এটার জন্য যদি আমি স্ট্রিক্ট একটা ওয়ার্ক প্ল্যান তৈরি করতে পারি, একটা ফর্মওয়ার্ক দাঁড় করাইতে পারি, এবং আমি যদি পাবলিক অ্যাওয়ারনেস বা মাস অ্যাওয়ারনেস তৈরি করতে পারি, তাহলে স্যার গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে স্যার এটা খুবই লার্জ স্কেলে করা সম্ভব। Thank you very much. Okay, I believe no one else have any other questions to ask. Engineer Imran, I apologize that I can't give you a chance because we are really taking a lot of time. So, dear judges, you please be crisp when you ask your questions, as well as the presenter. You also try to, kindly try to answer your question in a very crisp manner. All right. So maybe the presenter, Mr. Ashiqur, can go through the questions which is in the chat box, and you can type your answer over there. Is it okay if I move on to the next? So many hands raised up. It will drag until 2 hours, I guess. Mr. Raisa, what do you say? Okay, we can proceed for the next participant. Yeah, so dear judges, would you please post your question in the chat box, or Ashiq can type the answer, and maybe you can see that. Before I proceed to the next presenter, I want to take a moment to appreciate all our young senior students who are in different engineering, who some of them just stepped into the university, and some of them are in the just second year of university, who joined and they got interested to listen to the presenters, our presenters. I appreciate to all of you. Kudos to these all senior students. All right, so our next presenter is Mr. Ashiqur. You need to mute your microphone. Thank you. Our next presenter is Ms. Raisa. Ms. Raisa, are you ready?
Hello, assalamu alaikum. Walaikum assalam, Ms. Raisa. Would you mind to turn on your camera, please? Yes. Okay. Hello. Yes, yes, I can listen to you. You are very much audible. If there is no problem, I request you to turn on your camera. If not, it's also fine. Up to you. Okay. So, Ms. Raisa, you can start your presentation. You can share your screen. By the time, Mr. Ashiqur, please keep an eye on in the chat box if there is any question for you. Ms. Raisa, I think do you need my assistance to help you how to present your screen? Okay. Okay, I can see that you presented your screen. Yes. Okay. Can you see my I can slides? see your presentation. Yes. Okay. I can see your slides. Yes. You can start your presentation. Your time starts now. Okay. I'm going to start my presentation. Assalamu alaikum, everyone. Good evening. Today is 18th April and Bangladesh is currently facing gentle drizzle and people are quite happy as this is rainy days and after a moderate heat wave, Bangladesh is now facing the rainy days. And yeah, it is also a matter of sorrow that we need to join our work and this is really awful. So yeah, but did we really face or think about the urban flooding? Yeah, this can inundate our urban areas. So it is also a concerning issue and it can hamper our daily work. So today I'm going to present my article written on Synergy magazine, which is entitled as Urban Drainage System, Modern Hydrological Analysis and Future Impact. And here I am the presenting author, Raisa Tabassum. I'm an undergrad student of Pune University of Engineering and Technology. So here is the table of contents. Today, my presentation is containing the introduction, traditional hydrological approaches, where the convenient methods of hydrological analysis will be shown. Also, there is modern tools in urban drainage analysis, which require to have a shift toward model-based analysis instead of doing the traditional analysis. And then we are going to have a glimpse of HMS, IPA Swim, and also Mike Urban software and their key features, working categories, and so on. And after this, we are going to have the comparative analysis of these tools, real-time application and case insights, future impacts and recommendation. And after that, the conclusion will be shown. So why we do require have urban drainage in our today's cities? Yeah, it is really required to know the, we know that rapid urbanization increase our impervious surfaces, for example, bituminous layer do not soak the rainwater and reduce natural infiltration. Frequent urban flooding, contamination of water bodies also cause the inundation and clogging in our drainage structures. And yeah, why we do require the hydrological analysis? It is undoubtedly important to understand the rainfall runoff process. It can quantify the storm water flow, identifies peak discharge, runoff volume, and flood-prone regions, and also support evidence-based planning, urban infrastructure design. And yeah, it is undoubtedly helpful and very knowledgeable stuff to have urban drainage or groundwater research. So traditional hydrological approaches are always taught by the teachers, and we learned it from our undergrad life, in our undergrad life. And here you can see the rational method, Q is equal to CIA, popular and famous formula that we use in our calculation, where we can know the amount of flow, time of concentration, Kiprick equation, where the time of concentration can be known for a small watershed, and the SCSCN method and flood frequency analysis, where Gumbel distribution is done. And here you can see the
statistical analysis is also shown there. So why GIS software or GIS tools are being replaced by the modern software? So GIS lacks built-in some flow simulation capabilities. It is not built only to do the modern hydrological analysis or this type of work. GIS also made to work with other types of works. For example, transportation analysis, doing some urban models, and environmental analysis. All these or soil type of analysis is done by GIS tools, but GIS is not only to analyze the urban hydrological analysis or modeling. So we really have to know the constraints of traditional tools in data-driven world. It has the challenges that our land is made up, land use is made up of varied type of infrastructures, for example, roads, buildings, urban sprawls, increase runoff volume. There are not a lot of green space that can reduce infiltration, that can soak our rainwater. The roads and pavements also draw the surface flow. So we need to have a massive shift Raisa, you have toward 5 minutes model-based analysis from the from the urban drainage. We really do require a massive shift from the traditional modeling to our model-based analysis. So model-based urban tools, what it can offer us, it can be used with some modern technologies or software like HMS, IPA-Swim or Swim software, Mike Urban. It can work with real-time data, integrating with GIS, and can give you some accurate flow prediction. And this scenario can analysis, work with the real-time scenarios, and it is also give you a sustainable urban drainage planning SARS, which is also a concerning topic nowadays. So yeah, let's know about the HMS. Okay, HMS, this is basically the icon of HMS software. It is an important tool doing urban drainage analysis. The key features is of HMS. The full form of HMS is Hydrologic Engineering Center Hydrologic Modeling System, developed by U.S. Army Corps Engineers for Hydrologic Analysis. First released in 1995, and the latest version is HMS 7.0, which is released on 2023. So what the working mechanism of HMS is inputting giving the data, doing the basic modeling. It basically work with .tif type file, and from extracting the file, DEM file from ArcGIS or QGIS, you can transfer it into .tif file, and HMS basically work with this. And after inputting the data, you have to give the meteorological data, then hydrologic simulation can be done. Calibration and validation is also done by on demand, and then after that you will get the result. The drainage analysis results from HMS can give you runoff hydrograph, peak discharge values, runoff volume, time of concentration, drainage network behavior, and IPA-Swim. Well, IPA-Swim for stormwater modeling is its main its full form is Environmental Protection Agency Stormwater Management Model. It is also pronounced as EPA-SWMM and developed by US EPA to simulate urban stormwater runoff and drainage system. First released on 1971, and finally final version was released in 2023. It basically work with system setup, model building, and runoff rainfall runoff simulation, hydrologic routing, and water quality modeling. If you give it Raisa, to you have the data of water quality, okay, then drainage analysis result given by IPA-Swim software is a runoff volume, peak flow, the flooded nodes or conduits or pipes, which point is going to be overflowed, flow depth, velocity in pipes, and pollutant loads estimation if water quality is modeled, as I mentioned before.
So next is our MyCarbon, and the key feature of MyCarbon is it basically developed by Danish Hydrological Institute for integrated urban water system analysis. It worked with complex urban environments and initially launched in early 2000s, and it is upgrading their model day by day. So these three tools have some comparative analysis, and HMS is best for large-scale watershed. And while I personally worked with HMS, I found that it cannot well functioning for a small study area. And yeah, IPASWIM is quite good for it. IPASWIM can work with any type of study area or watershed. MyCarbon is suited for complex urban infrastructure modeling, though I didn't work with MyCarbon, but I used HMS and IPASWIM, and I feel that their comparisons is really eye-catchy. And yeah, the real-world application and case insights. This type of urban flood modeling can mitigate our flood in major cities. Smart drainage design can be done with MyCarbon, stormwater reuse, and green infrastructures integration in modern models. Disaster can be minimized, and before the disaster happened, we should get prepared for this. Successful global case studies for efficient urban water logging. Okay. Can I have 1 minute extra, please? Please proceed. Okay. Thank you. The future impact and recommendation, it can improve the accuracy of urban drainage design. It can do our climate resilient infrastructure modeling and planning, designing. Multi-system modeling can be done, capacity can be built, and training can be done for our future engineers and planners. So in conclude, we are going to know we just learned about the modern tools enable our accurate stormwater and flood modeling for smarter drainage design. It can integrate with GIS that enhances simulation and spatial analysis capabilities, and it is really essential for climate resilient urban planning and rapid urbanization. So there are the references for my today's presentation, and thank you. Thank you so much, Ms. Raisa. Indeed, another powerful presentation, and especially it's a lovely gesture that you have started with the well-being slides, giving an update about recent weather of Bangladesh. Thank you so much. So before I start the question answer session for Ms. Raisa, just let me let me ask Reza if he can see the scoring is reflecting from your side on the Google Doc, because I just checked from my end, it's not, I cannot see the recent edits. Please keep an eye on that. I hope the judges already. I'm checking. The judges are making the score. No problem. Okay, so this time I will take the question from engineer Mr. Shaheen, Mr. Khaja, and Mr. Nazmul. Mr. Askandar and Mr. Amran, please post your question in the chat box. And Mr. Rafiq, I will take your question in the next session. So may I please request Mr. Askandar, Engineer Mr. Askandar, kindly, Engineer Mr. Shaheen, kindly post your question to Ms. Raisa Tabassum. I believe Mr. Shaheen is not here. He did not join. All right, so let me proceed with, well, Mr. Proceed. Let me proceed with Mr. Khaja. Engineer Mr. Khaja, please kindly post your question. Well, thank you so much for giving me the floor. Finally, I could get the floor. The question is to Raisa for this brilliant presentation. Thank you. My heartfelt congratulations for this. One very brief question for you. You know that there is an issue, chronic issue in Bangladesh of interagency coordination to fight floods. If you're talking about the floods from the drainage situation comes, then there are a lot of modeling based forecasting is coming up also from the BMD and other government institutes.
And there is a also practical interlinking issue at the farm level to control flood. There are many cases of studies done in the last 20 years, I believe. And this chronic issue of interagency coordination and the model-based forecasting and interlinking issue at the farm level by the farmers to address this flood issue. What revolutionary measures do you recommend to fix this issue and make it happen in next 2 years? Okay, thank you for your question. I would like to recommend to make our infrastructures and our surfaces pervious, giving some pervious layers so that it could soak our rainwater, and we also can introduce our constructed wetland, which is also another newer type of invention in our environmental engineering. So constructed wetland, our farming procedures, and planting some small type of grass, trees around the two sides of our road paths could minimize our urban flooding, and it can also helpful and interconnect our agricultural sites, as you said, and it can also work with the other type of issues. For example, our urban areas and our cities do not link up with more green infrastructures or more green scenarios, and we are facing a lot of robotic life, you say. So this type of green infrastructures or green scenarios should be brought, and it can be interconnected with our agricultural views. Well, thank you. Now I request Engineer Muhammad Nazmul to post your question, please. Thank you, Nupurapa. And I hear Raisa, Tabassum, the nice presentations. I have a short question. You are talking about urban drainage system. আপনি জানেন যে বর্তমানে ঢাকা শহরের কনটেক্সটে 50 মিলিমিটার বৃষ্টি যদি হয়, ঢাকা শহরে কিছু অংশ ডুবে যায়। গত 2-3 দিন আগেও বৃষ্টিপাতে বেশ কিছু এলাকা ডুবে গিয়েছিল। তো আপনার যে মডেল হাইড্রোলজিক্যাল যে মডেল, এটা যদি ইমপ্লিমেন্ট করে, এটা কিভাবে উপকৃত হতে পারে ঢাকার মানুষ বা ঢাকার অধিবাসী? থ্যাংক ইউ স্যারকে খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন করার জন্য। বেসিক্যালি আমাদের ঢাকায় যেই ফ্ল্যাশ ফ্লাডটা হয় আরবান এই এরিয়া গুলাতে, আমরা স্কুলে যাইতে পারি না, কলেজ ভার্সিটিতে যাইতে পারি না, কাজে যেতে আমাদের কষ্ট হয়। সো এই ফ্ল্যাশ ফ্লাডকে যদি আমি মিনিমাইজ করতে চাই ইউজিং অল দিস আরবান মডেলিংস এন্ড মডার্ন মডেলিংস, আমরা হচ্ছে যদি আমাদের মেট্রোলজিক্যাল ডেটাকে আমরা হচ্ছে আপডেট করতে থাকি কন্টিনিউয়াসলি, অথবা এই সফটওয়্যার টুলগুলা কিন্তু আমাদের যখন আমরা মেট্রোলজিক্যাল ডেটা আমরা ইনপুট করি, ওরা অলরেডি হচ্ছে একটা প্রেডিকশন করে নেয় যে আমাদের ইন ফিউচার আমার কোন কোন এরিয়া ইনান্ডেট হতে পারে, কোন কোন এরিয়াতে আমার ফ্লাড বেশি হইতে পারে, কোন পাইপটাকে আমার সাইজ ইনক্রিজ করা লাগতে পারে ডিউ টু দা নাম্বার অফ পপুলেশন এন্ড অল আদার থিংস। এই জিনিসগুলা এই সফটওয়্যার গুলা আগে থেকে প্রেডিক্ট করে দেয়। তো সেই প্রেডিকশনটাকে কাজে লাগায় আমরা কিন্তু আমাদের মডার্ন অথবা আরবান এরিয়াতে আমরা সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি, and thus we may get rid of this kind of flash floods that we are facing in Dhaka city and all other cities of Bangladesh. Thank you so much. I think Mr. Imran has a question to ask you. Mr. Imran, you get to just ask a very short question. Thank you. মনে হয় না আমার কোশ্চেনটা সংক্ষিপ্ত হবে, কারণ আমি এই বিষয়ে স্পেশালিস্ট। সো আমার মনে হয় অল্প একটু তো বলে ছেড়ে দিই। সেটা হলো
যে যেহেতু আমি গ্রিন বিল্ডিং নিয়ে কাজ করি এবং ড্রেনেজ সিস্টেমের উপরে আমরা কাজ করি, এই জন্য প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেশন, প্র্যাকটিক্যাল ডিজাইন কনসেপ্ট, বাংলাদেশের জিওলজিক্যাল লোকেশন এবং ক্লাইমেট চেঞ্জের যে কন্ডিশন গুলো রয়েছে, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের খুবই ভালো কন্ডিশন রয়েছে। আপনি যে ইপিএ এর যে সফটওয়্যার গুলো কথা বলছেন, সেগুলো অলরেডি বাংলাদেশে ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে এবং হচ্ছে। বিশেষ করে আবহাওয়া অধিদপ্তর, আপনি যে সফটওয়্যার গুলো কথা বলতেছেন, এরা লাস্ট 20 ইয়ার্স থেকে ওরা কাজ করছে সেটা নিয়ে। বাংলাদেশের যেটা প্রবলেম হলো কি, যে আমাদের যেসব ডেটা অ্যানালাইজ করতে হবে, ডেটা কালেকশন পয়েন্ট গুলো রয়েছে, সেগুলো ওয়েল ইকুইপ নেই এবং সেগুলো ডেটা নেওয়ার পরে রিপোর্টিং বা যেটাকে ম্যানেজমেন্ট আকারে যেটা প্রকাশ করা, ফোরকাস্টিং করা, সেইগুলো খুব বেশি পয়েন্টগুলো অ্যাক্টিভ অবস্থায় নেই। যেমন আমরা গ্রিন বিল্ডিং এ যখন কাজ করি, আমরা স্টর্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্টের একটা ইয়ারলি রেনফলের একটা ক্যালকুলেশন থাকে। যদি আপনি সেটা উল্লেখ করেন নাই, আপনি ইউএসজিপিসি গাইডলাইনে দেখবেন, এটা সুন্দরভাবে আছে, যেটা আমরা সবসময় ফলো করি। তো সেখানে আপনি যে সূত্রগুলো দেখাচ্ছেন, সেটা হলো ওভারঅল একটা সিটি বা মিউনিসিপ্যাল ওভারঅল বড় বড় সিটি কিংবা আরবান এরিয়ার জন্য বলতেছেন। কিন্তু আপনি যখন প্রজেক্ট টু প্রজেক্ট বেসিস অথবা বিল্ডিং টু বিল্ডিং প্রজেক্ট ধরবেন, তখন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এই খুব বেশি ভালো কাজ করবে না। সেক্ষেত্রে কি করা আছে, নাসার যে ওয়েদার রিপোর্ট, ওয়েদার ফোরকাস্টিং এর যে ডেটাবেজ রয়েছে, নাসার ডেটাটাই সবচেয়ে ভালো কাজ করে। এবং যেহেতু বাংলাদেশে নাসার ডাইরেক্ট স্যাটেলাইট ভিত্তিক এবং এখানে যে আমেরিকান এবং কানাডান এম্বাসি যেগুলো রয়েছে, তাদেরও সেখানে সেই ধরনের যন্ত্রপাতি লাগানো আছে। তো ওদের যেহেতু স্যাটেলাইট বেস, ডেটাগুলো আপডেট থাকে এবং ইনস্ট্যান্টলি পাওয়া যায়। তো আমি মনে করি সেই ধরনের মডেলিং বা সেই ধরনের ডেটাটাকে যদি আপনি ইউজ করেন পরবর্তীতে আপনার ক্যালকুলেশন করার ক্ষেত্রে, তাহলে ইজি হবে। যেমন আপনাকে অন অ্যাভারেজ বলে দিই, যেমন গাজীপুরে 211 mm বৃষ্টিপাত হয় বছরে। সেক্ষেত্রে দেখা যায় চিটাগাঙে হয় 187 mm। আপনি এই ডেটাগুলো যখন অ্যানালাইসিস করবেন, আর সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে গেছে যে র্যাপিডলি এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জ হওয়ার কারণে, ক্লাইমেট চেঞ্জ হওয়ার কারণে আমাদের কিছুদিন আগে যে বড় একটা বন্যা হলো এবং ড্রেনেজ সিস্টেম প্রত্যেকটা সমস্যা তৈরি হলো, ক্যাসকেডিং হ্যাজার্ডের কারণে, কিংবা ক্যাসকেডিং বৃষ্টিপাতের যেহেতু 150 mm হয়েছিল যে কিছুদিন আগে যে ফেনীতে। তা আপনি বলেন, আমরা অন অ্যাভারেজে বাংলাদেশে ম্যাক্সিমাম আরবান এরিয়া যেগুলো করা হয়েছে, সেই ড্রেনেজ গুলো ম্যাক্সিমাম ধরা হয় যে 250 mm বৃষ্টিপাত হলে ম্যাক্সিমাম নিতে পারবে, বিশেষ করে ঢাকা সিটির ভিতরে। কিন্তু ঢাকা সিটির ভিতরে যে ড্রেনেজ সিস্টেম আছে, সেটা ওয়াসার কাছ থেকে এখন সিটি কর্পোরেশন চলে গেছে, যার কারণে ওরাও নতুন। কিছুক্ষণ আগে নাজমুল সাহেব যেটা বলছিলেন, যে 2 দিন আগেই দেখা গেছে যে কোনো কোনো এলাকায় পানি জমে গেছে, কারণ ঢাকা সিটির যে আরবান কন্ডিশনটা খুবই ভয়ানক কন্ডিশন হয়ে গেছে। কারণ বেশিরভাগ ড্রেনেজ সিস্টেমটা ব্লকিং হয়ে গেছে এবং হঠাৎ করে যদি অনেক বৃষ্টিপাত হয়, বিশেষ করে 150 mm এর বেশি বৃষ্টিপাত হয় 24 আওয়ার্সে, তাহলে সেক্ষেত্রে কয়েকদিন জলবদ্ধ থাকবে এরকম। আর একটা হলো যে এক্সপার্টাইজ। আমরা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, কিছুক্ষণ আগে আমার খাজা ভাই বলতেছিল, ইন্টার গভর্নমেন্ট বা ইন্টার ডিপার্টমেন্টের কমিউনিকেশন এবং ইন্টিগ্রেশন। দেখা গেছে যে কোনো একটা কাজ একটা জয়েন্ট ভেঞ্চার বা 3-4টা ডিপার্টমেন্টের সমন্বয় বা ইন্টিগ্রেশন ভাবে করতে হবে, কিন্তু আপনি সেখানে কোনো সূত্র সেখানে অ্যাপ্লিকেবল না। কারণ আপনি যে ধরনের ফর্মুলা এবং ডেটাবেস নিয়ে কাজ করছেন, সেই ডেটারও একটা নার্সিং করতে হবে, প্রতিদিন সেটাকে মেনটেন করতে হবে, কিংবা ওটাকে একটা রেগুলার মেনটেন্স দরকার। কিন্তু দুর্ভাগ্য এটাই যে সেগুলো বাংলাদেশের জবাবদিহিতে নাই, এবং সেগুলো ফিজিবিলিটি স্টাডি অনুসারে সেগুলো তৈরি করা হয় না। অর্থাৎ দেখা গেছে যে বাংলাদেশে অন অ্যাভারেজে আমরা বার্ষিক পরিকল্পনাতে দেখি, জিডিপি প্ল্যানে দেখতে পারি যে যেভাবে আমরা প্ল্যানিং করি বা ফিজিবল স্টাডি করি, প্র্যাকটিক্যালি যখন আমরা সেই জিনিসটা দেখতে যাই, প্রায় 30 থেকে 40% ব্যত্যয় ঘটে। তা আপনি বলেন, কোনো একটা ডিজাইন ফেসে আমরা কত ধরে নাই, ম্যাক্সিমাম 20%, ম্যাক্সিমাম নয় 30% ব্যত্যয় হলে অ্যাকসেপ্টেবল, কিন্তু দেখা যায় অন অ্যাভারেজে 40% বেশি ব্যত্যয় হয়। এই কারণে বাংলাদেশের বড় প্রজেক্ট গুলো এবং
ডিজাইন সেকশন এবং ইমপ্লিমেন্টেশন সেকশনগুলো সবগুলোতে ফেল করে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি এটার সাথে একটু ইনক্লুড করতে চাচ্ছি, হ্যাঁ আমি এটার সাথে একটু ইনক্লুড করতে চাচ্ছি। আমি যখন কাজ করেছি আমার আমি যখন কারেন্টলি আমি কাজ করছি হচ্ছে কুয়েটের আমার যে ক্যাম্পাস এরিয়া সেটার এক্সিস্টিং ড্রেনেজ নিয়ে। তো এটা করার আগে আমি ময়মনসিং এর একটা ড্রেনেজের কাজ আমি দেখেছিলাম রিসেন্ট, এন্ড আই ফাইন্ড দ্যাট দে ল্যাক অফ শর্ট ডিউরেশন রেইনফল। মানে আপনি যে বললেন যে ডেটা আসলে ল্যাক থাকে, হ্যাঁ এটা ল্যাক আমিও কাজ করার টাইমে আমিও ফেস করছি। এন্ড সেটা হচ্ছে ময়মনসিং এর ড্রেনেজ নিয়ে যখন আমাদের গভর্নমেন্টের একটা কাজ ছিল, তো ময়মনসিং এ কাজ করার সময় তারা বেসিক্যালি যখন আইডিএফ কার্ভকে ফরমেশন অফ আইডিএফ কার্ভ করতে হয় তখন ওদের কাছে শর্ট ডিউরেশন রেইনফল ডেটা ছিল না, যার কারণে ওরা ঢাকার শর্ট ডিউরেশন রেইনফল ছিল, ঢাকার স্টেশন ছিল, অ্যাজ ময়মনসিং এর কোনো স্টেশন নাই অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার বাংলাদেশ মেট্রোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট, দে ডু নট হ্যাভ এনি রেইনফল রেইন স্টেশন ফর ময়মনসিং ডিস্ট্রিক্ট। তো ঢাকার সেই শর্ট ডিউরেশন রেইনফলকে তখন ময়মনসিং এর জন্য একটা কোএফিসিয়েন্ট দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দেন ময়মনসিং এর জন্য ইউজ করা হয়। সো এটা কতটুকু ইফিসিয়েন্ট আর কতটুকু আমাদের আসলে ময়মনসিং এর জন্য জিনিসটা পারফেক্ট ছিল কিনা, এই জিনিসটা আই রিয়েলি ডু অ্যাফ্রেড অফ দিস। এন্ড আমাদের কুয়েট নিয়ে যখন আমি কাজ করতে যাই আমি দেখলাম যে আমার বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, খুলনা এই সাউদার্ন পার্টটা বাংলাদেশে এটার জন্য শুধু খুলনা একটা স্টেশন। সো আমি দেখলাম যে যদি আমি সাতক্ষীরা নিয়ে কাজ করতে যাই, there is no chances to have rainfall in Khulna as well as in Satkhira at the same time, right? So আমি যখন খুলনা নিয়ে কাজ করতেছিলাম তখন আমি দেখলাম যে না আমাদের আসলেই ডেটার অনেক মানে কি বলবো অভাব থাকে, যেটার কারণে আমরা প্রকৃতপক্ষে কাজগুলা বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে করা কতটা ফ্রুটফুল হয় এটা আসলেই একটা শঙ্কার বিষয়। এন্ড থ্যাংক ইউ স্যার ফর ইউর নাইস অ্যাডভাইস। Thank you so much, Ms. Raisa. I think we are done with the question and answer session with Ms. Raisa. Now, may I please request our third and final presenter, Mr. Lowhe Mahafuj Miraj, to get ready with your presentation, please. Yes, ma'am. So, Mr. Lowhe Mahafuj Miraj, would you mind to turn on your camera, please? Okay, I can see your presentation. I mean to say, yeah. Ma'am, can you see the presentation slide? Yes, I can see the presentation. You can go for slideshow. Thank you, ma'am. Okay, Mr. Lowhe Mahafuj Miraj, your turn is start. Pardon? Thank you, ma'am. Assalamu alaikum, everyone. My name is Lowhe Mahafuj Miraj. I am an undergraduate student from the Department of Civil Engineering at KUET. Today, I am honored to present on an incredibly important topic, which is about pollution control in action, the power of regulatory bodies. Let's explore how these institutions shape a cleaner and healthier future for all of us. At first, we all know pollution is one of the biggest global threat today, affecting air, health, ecosystem, and climate. With growing urbanization and industrialization, the need for pollution control has become more urgent than ever. This is where regulatory bodies came in, and they play a key role in forming of enforcing
as enforcing environmental pollution on across the world. As you can see, here, here pollution from industrial is often visible, but the damage it causes is far-reaching and sometimes invisible. Moving to the next slide. The main objective of this presentation is to understand how regulatory bodies contribute to pollution control. We will look at how the establishing and enforcing the conquering sustainability, collaboration, internal dairy pollution, overcoming challenges and their futuristic problem solution. And the next slide is setting environmental standards. Setting one of the core responsibilities of regulatory bodies is setting environmental standards. These are science-based limit on pollutant in air, water, and also soil. For example, the EPA in the US and the European Environmental Agency set the strict emission limits for industries and the vehicle to maintain environmental balance without stalling economic development. So as far we can go for the next slide, monitoring and enforcement. Monitoring and enforcement, setting standards is just the beginning. Regular inspection and real-time monitoring are used to ensure compliance. Authorities track pollution data and penalize violators. This ensure industries take environmental regulation seriously, so that the causes can be solved. Here you can see inspector in the field actively monitoring pollution levels on the right side on the slide. Moving to the next slide, promoting sustainable practices. Promoting sustainable practices, it means regulatory bodies also promote sustainability. They provide inceptions, and they provide incentives like tax breaks and grants such as renewable energy or waste reduction methods. Here we can see positive solution like solar panels and recycling plants in action here on the right side of the slide. Moving to the next slide, here addressing transboundary pollution. Transboundary pollution, it means pollution doesn't stop at border, whether it's air or water or plastic waste or any kind of waste. Pollution can easily across the national boundaries. That's why global cooperation global cooperation is vital. Organizations like UNEP, WHO, which is to tackle share the challenges nowadays we are faced. This image on the right side of the slide is reflects such collaboration, world leaders coming together for environmental summit. Moving to the next slide, challenges faced by regulators, which means despite their efforts, regulatory bodies You have 5 face minutes major left. challenges. Okay, thank you. These include limited funding, political pressures, outdated laws, and resistance of industries. And in many developing countries, the pace of urbanizations outpace regulatory capabilities. So on the right side, we can see legal frameworks exist, but enforcement enforcement often needs more support and modernization. Moving to the next slide, the path forward.
The path forward means to estimate pollution control. We need greater international cooperations, more investment in technology, and increased public investment. Communicative should be empowered to take part in environmental decision making nowadays. So we the people are can take the part of this environmental decision making situation. Moving to the next slide, the conclusion. The conclusion is to conclude regulatory bodies are crucial in the global fight against pollution by setting, understand, monitoring, enforcement, and promoting innovation. Innovation they help us more toward to clean the future and also clean the society. Their success depends on collaboration between government, industries, and people like us, and we can say together we can make pollution control than just more than just more than just a policy. So it can be a way of life. Actually, it can be a way of life. So uh, moving to the next slide. Here is my reference of the paper where I took the information from. And the next, thank you so much. Feel free to any thank you for your attention. I would now like to open the floor for any question or mm, comments we might have. Thank you so much, Mr. Lowe Mahfouz. Another nice presentation indeed. May I now request the judges to raise your hands, please? Maybe I can ask. Yes, I can see Mr. Khaja Ahmed raised hand. Mr. Khaja, please proceed with your question. Thank you very much for giving me the floor again. Lowhe Mahfouz, full respect to you, to your name. It's a wonderful name and very Thank you. blessed name ever I have heard. So your presentation, thank you very much for this. Now my question, I make it very short. Um, and I expect you to answer me in English also, please. My question is, you see, Bangladesh is, we all know it, it's a world #1 polluted city. In the past and also present government regime, it is not changing, but yet no tangible action taken to minimize this dangerous health issue. And we are living every day on this particular point. In Khulna is different, in Dhaka is much different. Now, what action do you recommend actually against the environment advisor or the environment minister, whoever is in chair, and regulatory bodies to fix the air and noise pollution issue, at least to a reasonable level, from what media is sharing every day? And we all know the city area-wise pollution level. Every morning we wake up and we see, before literally we all reach Lowhe Mahfouz one day. Thank you, sir, for this question. Actually, day by day, our pollution is increased rapidly. So, with the people in Bangladesh, we must need to uh, learn how to control these issues. Because in Bangladesh, we are overpopulated country, and our vehicle is more than ourselves. Each person have maybe each person have two or three vehicle which can pollute it rapidly so fast. So if we learn that ourselves, that should properly help to contribute our to consume this thing to another level, and this problem should be solved then.
Thank you, Mr. Lowhe Mahfuz. May I now request Engineer Muhammad Iskander kindly post your question? Because I can't see anybody raised hand. So, okay, Mr. Mahfuz, you can refer to chat box. Mr. Iskander, okay, would you please read out your question, please, quickly? Thank you. No, I've already put it in the chat box. I think Okay, it's better. I mean, Mr. most if you Lowhe, can, yeah. Yes. Mr. Lowhe Mahfuz, would you please refer to the chat box? Maybe after you are done with the question that is going to be asked by Mr. Imran, after that you can refer to chat box and post your answer in the chat box as well. Well, Mr. Imran, please. থ্যাংক ইউ সো মাচ। প্রথমে ধন্যবাদ। সাবজেক্টটা খুব অসাধারণ, বাট সাবজেক্টের তুলনায় ডিপ ডাউন হয় নাই, সাবজেক্টের মেন টপিকসটাকে খুব ভালো উঠে আসে না। এবং যে ধরনের মেন ক্রাইটেরিয়া পলিউশন নিয়ে কথা বলা দরকার এবং এর মিটিগেশন প্ল্যান, অন্যান্য যে পলিসি মেকিং এবং অন্যান্য যে ব্যাপারগুলো আছে সেগুলো আরেকটু ভালো হলে খুব ভালো হতো। দ্যাট মিনস আরো ডিপ ডাউন আমার মনে হয়েছে যে কিছু ডেটা যদি থাকতো, প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ড ডেটা ওরিয়েন্টেড, স্পেশালি কিছু স্লাইড যদি থাকতো, কারণ আমাদের অনলাইনে কিছু পোর্টাল আছে যেখান থেকে আমাদের পলিউশনকে প্রতিদিন মনিটরিং করার জন্য কিছু ওয়েবসাইট রয়েছে, যেমন ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্টে রয়েছে কানাডান আমেরিকান এম্বাসি, রয়েছে জিআইজেড এর কিছু ওয়েব পেজ যেখানে অনসাইট ডেটা এবং রিয়েল টাইম ডেটা পাওয়া যাচ্ছে। তো সেটার কিছু স্লাইড থাকলে আমরা বুঝতে পারতাম যে পলিউশন হিসেবে যেগুলো উনি মেনশন করতে চাচ্ছেন সেগুলো আরো খুব ভালোভাবে আসতো। এরপর আছে মিটিগেশন প্ল্যান, কারণ বাংলাদেশের এখন পলিউশন যদি কনসিডার করা হয় PM2.5, PM10 এবং আলট্রা যেটা 1 মাইক্রন চেয়ে ছোট। সবচেয়ে বড় কথা যে কিছুদিন শোনা যাচ্ছে যে প্রায় এই 1 মাইক্রনের নিচে যেগুলো ডাস্ট পার্টিকেল বা ফাইন পার্টিকেল আছে এর পলিউশনের কারণে সবচেয়ে বেশি দেখা দেয় হলো ক্যান্সার। তো অনেক সময় শুনতে পারবেন আপনারা যে আমার এই ছেলেটা তো কোনো কিছু বা এই লোকটা তো কোনো বিড়ি সিগারেট কিছু খেত না, হঠাৎ করে তার ক্যান্সার হলো কিভাবে? দ্যাট মিনস দিস কালপ্রিট, দ্যাটস 1 মাইক্রন যে পার্টিকেল, ডাস্ট পার্টিকেল, সেটাই এখন সবচেয়ে বেশি সমস্যা। আমরা আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং হিসেবে PM10 এবং PM2.5 ফিল্টারিং করে আমরা এটাকে রিমুভ করতে পারি, কিন্তু সেগুলো অ্যাডভান্স বা MERV13 রেটেড যে ফিল্টার আছে বা হেপা ফিল্টার আছে সেগুলো যে আমরা কমপ্লিট করতে পারি, বিশেষ করে ইনডোর এয়ার কোয়ালিটির ক্ষেত্রে, সলিড পার্টিকেল ক্ষেত্রে বা যেটাকে আমরা অ্যারোসল বলে থাকি। তো আমাদের ডে বাই ডে যক্ষা, কাশি, অ্যাজমাটিক প্রবলেম, অল কাইন্ড অফ ব্রিদিং প্রবলেম, আর কোনো স্কিন কালারের টোন যেটা স্কিন কালার টোন যেটাকে বলে থাকি, দ্যাট মিনস আমরা যে বলি ক্লাস লোকটা ফর্সা বা শ্যামা বা কালো, এই যে এই এখন আগেকার তুলনায় দেখা যাচ্ছে যে এই ডেফিসিয়েশন স্কিনের যে কালারটা মানে আস্তে আস্তে কালোর দিকে যে মেলানিনটা বেড়ে যাচ্ছে, সেটাও ওয়ান কাইন্ড অফ ডাস্ট পার্টিকেল এবং তার পলিউশনের জন্য হয়ে থাকতেছে। আরেকটা সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা রয়েছে যে আমরা সব ধরনের বিশেষ করে শীতের সময় দেখা যায় যে ডাস্টগুলো বেশি প্রডিউস হওয়ার কারণে, ডেভেলপিং কান্ট্রি হওয়ার কারণে, কনস্ট্রাকশন বেশি হওয়ার কারণে, যেমন আমার বলা যেতে পারে যে শুধুমাত্র টার্মিনাল 3-তেই প্রতিদিন প্রায় 36 মেট্রিক টন ডাস্ট প্রডিউস হয়। আমাদের কনস্ট্রাকশন করার সময় আমরা এটাকে মেজার করেছি। তো এরকম মেগা প্রজেক্ট যেখানে চলবে বা যে সিটিতে আসতেছে, তো এই কনস্ট্রাকশনের কারণে এবং সেগুলোর মিটিগেট ব্যবস্থা কোডে এবং স্ট্যান্ডার্ড রেসিপিতে বলা থাকলেও মনিটরিং এর অভাবে সেগুলো আর মেনটেন করা হয়নি। সেগুলো কিন্তু আপনাদের প্রেজেন্টেশনে এবং আপনাদের এই ডেটাতে এগুলো আসে না, এগুলো আসলে আরো ভালো হতো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার আপনার অ্যাডভাইসের জন্য স্যার। Thank you so much. It was indeed a very good it was indeed a very powerful session.
each presenter tried their utmost to present their points, as well as our judges were also very interactive with their questions, as well as the judges also were very enthu in adding their insights as well. So I would love to take a few moments to before I will hand over the floor to Mr. our chief guest engineer, Mr. Rafiqul Islam. But before that, I would love to extend my thank to Mr. Ashiqur, Ms. Raisa, and Mr. Miraj, all the way from Bangladesh. You three presenters worked hard to make your presentation, and indeed these three presentations were very insightful and impactful presentation. Each one of you have addressed critical issues: pollution control, sustainable waste management, everything, urban drainage, smart policies. Also, try to integrate modern technologies. How to integrate modern technologies? It was indeed a powerful session with all of you. Your work highlights how civil engineering can be at the forefront of solving global environmental problem. And thank you all the audiences for your attention, thoughtful engagement. And I believe that today's session has inspired all of you, as it has really inspired me. Of course, we will carry forward this spirit of innovation leadership as we continue working towards a greener and more resilient future. I repeat, a resilient future. All right. So, now I would love to hand over the floor to Mr. Rafiqul. But before that, I believe that Engineer Raza is tallying the marks that has been edited by all our judges after each presenters, and then shortly we'll get to know the result and we'll announce. But before that, I request Engineer Mr. Rafiqul Islam, would you please kindly enlighten us with your insightful speech? And it's just short and crisp. Okay, thank you very much. Should I speak in Bangla or English? Which one is preferable? Okay, I speak Bangla better. Okay. আজকে প্রেজেন্টেশন অলরেডি আজকে আমাদের মান্যবর মডারেটর ম্যাডাম শামসুন্নাহার নূপুর উনি অলরেডি বলেছেন এটা খুব ইনসাইটফুল হয়েছে। সত্যি এটা আমাদের একটা মহতি উদ্যোগ যে আমরা প্রথমবারের মতো এরকম একটা প্রেজেন্টেশন আয়োজন করলাম। এই লিডারশিপ প্রেজেন্টেশন বি ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড আর্কিটেক্ট ওয়ার্ল্ড ওয়াইডে স্টুডেন্ট লিডারশিপ প্রোগ্রাম প্রায় বছরখানেক উপর থেকে এটা হচ্ছে এখানে, কিন্তু সেটা ছিল উইদিন দ্য টেরিটরি অফ ইউই। আমরা কিন্তু বিয়ন্ড যেতে পারি নাই, দ্য ফার্স্ট টাইম এভার যে আমরা we have been engaged our Bangladeshi students, particularly from KUET, where I am I was from 1983 আমি শেষ করেছি as 1978 ব্যাচ। আমি 78 ব্যাচ, যাক তাদের জ্ঞাতার্থে একটু আমার বলা দরকার। I am from mechanical department. So আমি সত্যি এক্সাইটেড। আমার ছোট ওরা আমার পরবর্তী প্রজন্ম, আমার ছোট ভাই বোন, ওদেরকে পেয়ে আজকে আমি সত্যি অভিভূত, এবং ওদের দ্বারাই আজকের রিপ্রেজেন্টেশনটা আমাদের কন্ডাক্ট হলো। এটা বলবো যে বিওয়ার্ল্ডের জন্য একটা স্পেশাল ডে ফর আস। সো বিগ হ্যান্ডস ফর অল অফ দেম। তাদেরকে আমরা এখানে স্বাগত জানাচ্ছি, এবং প্রথমবারের মতো তারা যে সাহস করে এগিয়ে এসেছে, আমাদের এটা কিন্তু একটু মানে শর্টকাট প্রসেস নয়। এটা দেখতেই পাচ্ছেন একটু ভিগোরাস, একটু প্রফেশনাল সিস্টেম প্রসেস তাদেরকে দে হ্যাভ টু undergo through the judges, questionnaires, then the rubrics. You see, a lot of process they had to face. So আমার মনে হয় যে তারা ভালোই পারফর্ম করেছে। সেক্ষেত্রে বলবো আমি আশিক, রাইসা and Miraj,
তারা আমি বলবো স্মার্ট। আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম আমরা এত স্মার্টলি প্রেজেন্ট করতে পারতাম কিনা সন্দেহ পারতামই না। তো দেখতেছি যে তারা এই ক্ষেত্রে যথেষ্ট স্মার্ট এবং বোল্ড এবং ডাইনামিক। এই যে সাহসটা দেখালো যে ইন্টারন্যাশনাল একটা ফোরামে প্রেজেন্টেশন দেওয়াটা এটা কিন্তু সহজ ব্যাপার নয়। আশা করি ইন ফিউচারে তারা আরো ভালো প্রেজেন্টেশন দিবেন এবং তারা কিন্তু এই সিস্টেমের সাথে তারা ইউজ টু না। পরবর্তী প্রেজেন্টেশন তাদের আরো হবে, আকর্ষণীয় হবে, আরো আরো মোর ইনসাইটফুল হবে এবং আরো সকলের কাছে আরো ব্রিলিয়ান্ট হবে আশা করি। আসলে তাদেরকে আমরা পেয়েছি থ্রু সিনার্জি। আমরা সিনার্জিতে এনভায়রনমেন্টের উপরে তাদের যখন লেখা চেয়েছিলাম তখন কুয়েট থেকে আমরা 5টা আর্টিকেল পেয়েছি। Out of 5, 3 authors today presented. I hope 2 more in the queue. আরো 2জন আছেন তারা পরবর্তী সেশনে তারা প্রেজেন্টেশন করবেন। আমরা সেই অপেক্ষায় থাকলাম। তো যাই হোক, আজকের প্রেজেন্টেশনের টপিকস নিয়ে আমি একটু বলবো। সার্কুলার ইকোনমি, তারপরে ড্রেনেজ মডেল সিস্টেম, অ্যান্ড আরেকটা হলো সেকেন্ড প্রেজেন্ট যেটা তাবাসসুম করলো সেটা হলো আরবান ড্রেনেজ সিস্টেম, মডার্ন হাইড্রোলজিক্যাল অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ফিউচার ইম্প্যাক্ট। আর সর্বশেষ মিরাজ, লাউহে মাহফুজ মিরাজ, পলিউশন কন্ট্রোল ইন অ্যাকশন, the power of regulatory bodies. তারা লিখেছে, তারা প্রেজেন্টেশন করেছে। আমার মনে হয় যে তারা অনেক কিছু এখান থেকে অর্জন করেছে। আমার কুয়েট কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ থাকবে যে ভবিষ্যতে এরা যে থিসিস করে এই থিসিসের মধ্যে যেন এই বিষয়গুলো ইনক্লুড হয়, বিশেষ করে সার্কুলার ইকোনমি। এটা এগুলো খুব বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমরা যে ক্লাইমেট চেঞ্জ লক্ষ্য করতেছি, এনভায়রনমেন্ট পলিউশনের ব্যাপারটা, সাস্টেনেবিলিটি, এগুলো কিন্তু খুব বেশি এগুলো দরকার। বর্তমান ওয়ার্ল্ড এবং বাংলাদেশের দেশ কিন্তু এটা ব্যাপারে খুবই কনসার্ন এইসব টপিকস এর উপরে, এবং এগুলোই কিন্তু এখন ফোর ফ্রন্টে চলে আসছে। রিনিউয়েবল এনার্জি ইস্যু, দেন এনার্জি এফিসিয়েন্সি, এগুলো কিন্তু টার্গেট দেওয়া হয়েছে 2050-র মধ্যে আমরা নেট জিরো অ্যাচিভ করতে পারবো কি পারবো না, এটা বিষয়গুলো কিন্তু সবার জন্য একটা সামনে চ্যালেঞ্জ। এবং এই টপিকস গুলো থেকে তারা যদি সিডিএমএ নিয়ে আসে, ক্লিন ডিজাইন মেকানিজম সার্কুলার ইকোনমিটা চলে আসে, যার মাধ্যমে আমরা কার্বন ডাইঅক্সাইড যে আমরা ইমিশন করি সেটা আমরা রিডিউস করতে পারি। উই ক্যান রিডিউস দ্য কার্বন ফুটপ্রিন্ট। এই ধরনের প্রজেক্ট আমাদের হাতে নিতে পারে। আমাদের বিশেষ করে ঢাকার কথা বলেছে, হিউজ কোয়ান্টিটি অফ ওয়েস্ট ডিসপোজাল হচ্ছে রেগুলার। সেখান থেকে আমরা ওয়েস্ট থেকে এনার্জি করতে পারি। ওয়েস্ট থেকে এনার্জি যদি আমরা কনভার্ট করতে পারি, সেখান থেকে কিন্তু আমরা অনেক কার্বন ক্রেডিট ক্লেম করতে পারবো, যেটা অ্যাজ এ পার্ট অফ প্যারিস এগ্রিমেন্ট 6.2। আশা করি আমাদের ছোট ভাই বোনরা ওরা কিন্তু প্যারিস এগ্রিমেন্ট যেটা COP29 এবার পাস হয়েছে, প্যারিস এগ্রিমেন্ট 6.2 অ্যান্ড প্যারিস এগ্রিমেন্ট 6.4, এ ব্যাপারে তোমরা স্টাডি করবে, পড়াশোনা করবে, এবং সেখানে ক্লিয়ারলি বলা আছে তোমরা যদি এই ধরনের কোনো প্রজেক্ট হাতে নিতে পারো যেখান থেকে আমরা কার্বন ইমিশন কমাতে পারি, কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমাতে পারি, যাকে বলা হয় আন্ডার দ্য সিডিএম, ক্লিন ডিজাইন মেকানিজম, তার মাধ্যমে, তাহলে কিন্তু আমরা উই ক্যান ক্লেম দ্য কার্বন ক্রেডিট অ্যান্ড উই ক্যান আর্ন মানি অলসো। তো এই বিষয়গুলো আশা করি তাদের থিসিস প্রজেক্টের মধ্যে আসবে। আর একটা বিষয় আমি একটু উল্লেখ করতে চাই যে বাংলাদেশে অনেকগুলো ব্রিক ফিল্ড আছে, কিন্তু বিশেষ করে লাউহে মাহফুজের কাছে আমার এই প্রশ্নটা থেকে যাবে যে তুমি এই বিষয়টা একটু স্টাডি করো, আর বেশি করে স্টাডি করো যে আমরা এইটা কোন পর্যায়ে আছে এবং রেগুলেটরি বডির ইন্টারভেনশনটা কোন পর্যায়ে আছে। আমরা যখন এই যে ব্রিক ফিল্ডে যখন আমরা ইট গুলো পোড়ানো হয়, সেখান থেকে কিন্তু আমরা ওই যে যেটা প্রকৌশলী ইঞ্জিনিয়ার ইমরান বললেন যে পার্টিকুলেট ম্যাটার 2.5 অ্যান্ড অ্যাবাভ, যেটা মেজার করে যেখান থেকে আমরা যে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স বের করা হয় কিন্তু 2.5 PM পার্টিকুলেট ম্যাটার কনসিডার করে, তার নিচে কনসিডার করা হয় না।
যাক সেটা যখন ব্রিক ফিল্ডে এগুলো এই ব্রিকগুলো পড়ানো হয় সেখানে কিন্তু পার্টিকুলেট ম্যাটার হয় সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণে কিন্তু উদ্গীরণ হয় বাতাসে বা চলে যায় আমাদের এয়ার পলিউশন হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসিয়াস পলিউট্যান্ট ব্রিক ফিল্ড থেকে যেরকম কার্বন মনোক্সাইড সালফার ডাইঅক্সাইড নাইট্রোজেন অক্সাইড এ ধরনের কিন্তু গ্যাসিয়াস পলিউট্যান্ট সেখান থেকে কিন্তু ইমিশন হচ্ছে আর কি এটা আমাদের জন্য থ্রেট আমাদের এনভায়রনমেন্টের জন্য আর কি এই বিষয়গুলো একটু আমি রিকোয়েস্ট করব লাহম হাফেজ তুমি রেগুলেটরি বডির এটা ইনফরমেশন কোন পর্যায়ে আছে এই ব্যাপারে একটু স্টাডি করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি সর্বশেষ প্রকৌশলী খাজা একটা বিষয় খুব উল্লেখ করেছেন ঢাকাতে কিন্তু নয়েজ পলিউশন এটা অত্যন্ত কিন্তু অ্যালার্মিং আমাদের জন্য আমি বর্তমান গভর্নমেন্টকে একটু ধন্যবাদ দেই জানি না সেটা কতটা ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে কি হচ্ছে না সেটা শুনেছি এয়ারপোর্টের 3 কিলোমিটার রেডিয়াসের মধ্যে হর্ন বাজানো যাবে না এটা সাইলেন্ট এরিয়া ঘোষণা করা হয়েছে এবং সেটা ঠিক মতো ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে কিনা যারা রিসেন্টলি ঢাকা ভিজিট করছেন হয়তো এখানে মোয়াজ্জেম আছেন উনি জানবেন কিনা সেটা ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে কিনা যে সাইলেন্ট 3 কিলোমিটার জোন সাইলেন্ট এরিয়া হিসেবে ঘোষণা অ্যানাউন্স করেছে বর্তমান সরকার আমি সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ভালো কাজের জন্য সেটা ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে কিনা এটা একটু আমার জানা দরকার সেটা অবশ্যই ভালো উদ্যোগ আর নয়েজ পলিউশনটা কিন্তু আমাদের যথেষ্ট একটা অ্যালার্মিং এর ব্যাপার আমাদের কিন্তু হিয়ারিং লস এর জন্য এটা একটা বড় কারণ যাই হোক আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না আমি আজকের জাজ বিশেষ করে ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার স্কান্দার ইঞ্জিনিয়ার খাজা আহমেদ ইঞ্জিনিয়ার ইমরান ইঞ্জিনিয়ার নাজমুল তাদের সময় দেওয়ার জন্য এফোর্টসের জন্য সদবজনে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং ম্যাডাম শামসুনা নুপুর সুন্দর মডারেশন করেছেন এবং সর্বশেষ আমার ছোট 3 ভাই বোন যারা এখানে সুন্দর প্রেজেন্টেশন করলেন তাদের সাধুবাদ জানাচ্ছি এবং তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি ভবিষ্যতে তারা আবার আমাদের এই প্ল্যাটফর্মে অন্য কোনো সাবজেক্ট নিয়ে আমাদের সামনে উপনীত হবেন এবং সুন্দর প্রেজেন্টেশন দেবেন এই আশা ব্যক্ত করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ শুভরাত্রি Thank you so much, Mr. Rafiqul, for such an insightful speech. Yes, I believe that our presenters got enlightened and we all got enlightened as well. All right, so as you know that there comes a moment when we had to announce the result. But before I announce the result, I want to take a moment to say each one of you have brought creativity, passion, and originality to your presentations, and it was truly inspiring to see the effort and ideas you shared. But it was not just about the winning. Okay, it's about the growing. It's about learning. It's about daring to think differently, no matter the outcome. I believe that as you all have done something amazing, and I believe that you all deserve a very big round of applause. So before I announce the result, I request all the audience to encourage all our presenters through a virtual clapping. All right. I was just thrilled to see the score. The score just score sheet has reached to me, and it's just the border, thin line border between the marks. Okay, as I said, that there is always a platform for all of us. There is always room for all of us to learn. Let us learn more. Let us proceed. Let us look forward. Still, we have to announce one presenter's name, and the presenter, today's presenter of the day, or I mean to say the winner of the day is Miss Raisa Tabassum. Congratulations, Raisa Tabassum, for your powerful presentation, as well as I congratulate Mr. Ashiqur and Mr. Miraj as well. All of you, please pat at your back. All of you will receive a certificate, which is a participation certificate, while Miss Raisa will receive a winner certificate. Thank you so much. Congratulations.